Thank you very much for all of you. Today, ALQST will announce and publish the annual report for the last year, 2019. And thank you very much for the ALQST team, Julia, Sue, George, and our colleagues in ALQST for preparing for this annual report. I believe it is very important to document all of what's happened during the year about the human rights violations in Saudi Arabia. And for myself, as a person working here in ALQST, I surprised when I have seen all of these violations in one document. So I believe people, they are concerned about the human rights and keen about understanding the situation in Saudi Arabia. It's very important for them to read this report and to go through this report and to save it and keep it with them. Today, we will try to summarize in this event. We'll try to summarize some of the main points in this report. And I will start with my colleagues, Julia. Thank you, Yahya. Unfortunately, the human rights situation has not improved in 2019. Instead, the Saudi authorities have continued their harsh crackdown on fundamental rights and freedoms. The human rights situation in 2019 has still very much been shaped by what had happened in 2018, particularly the torture of the female human rights defenders and the gruesome killing of journalist Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul. In the beginning of 2019, UN Special Rapporteur on Extrajudicial Executions, Agnes Kalamar, started an independent human rights investigations into the killing of Khashoggi, and her report found that the murder was overseen, planned, and endorsed by high state officials. And she's also called on the Human Rights Council, the Security Council, and the UN Secretary General to demand a follow-up criminal investigation into the killing. However, backed and emboldened by strong international allies, the Saudi authorities have continued to crack down on human rights defenders and critical voices in new waves of arrest. And we've also seen trials of prisoners of conscience, such as Mohammed Al-Otaibi and Isa Nukhaifi, and women human rights defenders that were marred with violations of international fair trial standards. The Saudi authorities have also continued to commit violations of international human rights law and humanitarian law in the conflict in Yemen. That has not only created the world's largest humanitarian crisis, but has very unfortunately also caused more than 100,000 direct conflict-related casualties in 2019. The year 2019 also witnessed the largest number of executions in recent Saudi history. A total of 185 individuals were executed, mainly on drug-related charges. The Saudi authorities also conducted another mass execution of 37 individuals, mostly men from the Shia Eastern province. In the meantime, the Saudi authorities have also heavily invested into sports and the entertainment industry in a bid to whitewash their image. But I think my colleague Sue will talk a little bit more about this in a minute. But however, there is also good news from last year, which is that the efforts by the international community and the Saudi diaspora have led to an unprecedented mobilization of the global state community to denounce the human rights abuses committed by the Saudi government and to call for accountability. Some of these examples include a resolution by the European Parliament in February of 2019 denouncing the detention and torture of female human rights defenders, and also calling for an EU-wide ban on the export of surveillance technology. We've also seen on the UN level a landmark initiative in March by 36 member states led by Iceland during the 14th session of the Human Rights Council, expressing serious concern over the human rights situation in Saudi Arabia and calling for an independent investigation into the killing of Khashoggi. A second such statement was issued in September by 25
UN member states led by Australia, who expressed even further concern about practices like enforced disappearance, arbitrary detention, torture, unfair trials, and extrajudicial executions. These recent initiatives by the international community to stand up against the commission of serious human rights violations by the Saudi authorities have not only inspired hope, but they've also really led to tangible concessions by the Saudi authorities, such as the release of the majority of the women human rights defenders and the softening of some judicial decisions. So since inaction, silence, and complicity will only lead to further abuses, the ALQST team calls on the international community not just to continue, but to increase putting pressure on the Saudi authorities, and also for the Saudi authorities to take a number of specific measures to improve their human rights record. And I think to that end, Josh will also give some specific recommendations, not just to the Saudi authorities, but also the international community. Thank you. Sue, if you want to continue. Thank you, Julia. Well, in the face of international outrage over the state-sponsored killing of Jamal Khashoggi and all the pressure that's been building up that Julia's just been talking about, Mohammed bin Salman last year stepped up his global public relations campaign to try to promote an image of liberalisation and reform and to reduce some of this external pressure on him to make real reforms and to continue to attract foreign investment for his economic plans. So the kingdom spent massively on hiring global PR companies. One strand of the PR strategy was to make a huge fanfare about the lifting of some of the heavy restrictions on women in Saudi Arabia. From July, women were allowed for the first time to apply for their own passports and to travel without needing permission from their male guardians. Other changes included giving women the right to obtain and register family documents and mothers the possibility of being their children's legal guardians. So these were clearly positive measures on the whole, though it remains unclear how many women will actually benefit. What is certain, however, is that the male guardianship system has not yet been dismantled, although the Saudi press has tried to give the impression that this has been achieved. It has not. It continues to affect all aspects of women's lives. Women still can't make decisions about their own education, employment, health, and who they want to marry. Saudi women can't pass on their nationality to their children. And in the absence of laws to protect women and girls from domestic violence, many remain trapped in abusive relationships. And meanwhile, of course, the women who campaigned for years for women's right to drive and for the male guardianship system to be abolished are still facing trial for allegedly criminal offences. Some have been released on bail pending trial, while others remain in detention, having already been tortured and sexually harassed. Another part of the authorities' PR strategy, as Julia mentioned briefly, is to invest heavily in the sports and entertainment sectors and to bring prestigious international sports events and concerts to the kingdom. Many stars, however, sporting and particularly in the entertainment world, have faced a backlash for performing in the kingdom and helping to cover up its appalling human rights records. Some were even persuaded to cancel their appearances, such as the rap star Nicki Minaj, who said she was doing so because she wanted to show support for women's rights, gay rights, and freedom of expression. The Saudi authorities last year also launched a campaign to attract Western tourists to the kingdom. Imagine. Announced a new e-visa scheme for leisure tourism, and they invited social media influencers on luxurious trips with all expenses paid in the hope that they would help to market and popularise Saudi Arabia. Now, in 2018, shortly after Jamal Khashoggi's murder, many international businesses pulled out of the kingdom's annual investment summit, Davos in the desert, they like to call it. But unfortunately, Unfortunately, in 2019, many of them came back again, which signalled an alarming return to business as usual. Now, normalising business relationships with the kingdom like this means not only letting the authorities get away with murder, but also turning a blind eye to all their other serious human rights abuses. No one should forget that any genuine effort to reform or modernise the country will need to be based on a commitment to basic rights and freedoms.
Now, Josh is going to try and pull together the conclusions of our annual report and mention some of the recommendations we're putting to the human rights and international community and to the Saudi authorities themselves. Over to you, Josh. Okay, thank you very much, Sue. And as you said, in light of the multitude of human rights violations covered in this report, and in a context where we have seen international silence open the way for further abuses, and on the other hand, where some international pressure has led to concessions on the grounds, this report really calls on the international community to intensify the pressure on the Saudi authorities. It sets out a series of recommendations both to the international community and to the Saudi authorities, which include for the international community to ensure that an impartial and transparent and independent and effective criminal investigation is conducted into the murder of Jamal Khashoggi. This has been a call of ALQST really since from after his disappearance in October 2018, and it's a call which other states have echoed to some extent, but often in quite general terms, such as calling for transparency or truth to be achieved, whereas in reality, many states have pointed, for instance, to the ongoing trial in the Khashoggi case inside Saudi Arabia, saying we continue to watch this process and we hope the trial conforms to international standards. Whereas now that we know the verdict from this trial after the December ruling, we know that this trial did not conform to international standards, and we know that the masterminds of the operation have been let off the hook. So I think now is really a crucial time to reiterate this call for this investigation, and other states and states really need to make this call wholeheartedly. The report also calls on the international community to pressure the Saudi authorities to establish an immediate moratorium. It calls on the international community to immediately establish a moratorium on all arms sales and exports of surveillance technology to Saudi Arabia. This is an issue we did see some progress on in over the last year and the year beforehand, but we've also seen other progressions, so it's clearly not enough has been done on this. The report also calls on the international community to consider the general human rights situation when engaging in businesses with the Saudi authorities, and this is really an important area in light of some of the issues which Sue just outlined, and given this PR offensive by the regime and the cosmetic reforms and Saudi Arabia opening up to tourism and investment and entertainment, it's really now a responsibility for international businesses and other actors to consider their human rights obligations. In terms of the UN, the report reiterates the call to endorse a UN resolution to monitor the human rights situation in Saudi Arabia, building on these statements which Julia mentioned last year, the Iceland-led statement and the Australia one. But now we need something more enduring that can really monitor the situation on a lasting basis. So we call for this. And as well as this, the report calls on the international community to pressure the Saudi Arabia authorities to implement over a dozen recommendations, and I'll just mention 4 brief ones here. Firstly, to immediately and unconditionally release all prisoners of conscience. Last week, in fact, we launched a prisoner of conscience database, which presented the profiles of around 170 prisoners of conscience, human rights activists, journalists, lawyers, writers who have been arbitrarily detained. And I think this is really a key call which does not require any huge effort from the authorities. It just requires some political will. So really every moment that these prisoners of conscience spend in jail is a real stain on the authorities and makes any reference they make to human rights or reform a total sham. So this is a clear call. The report also calls on the Saudi authorities to end the practice of torture and ill treatment, including to conduct prompt investigations into allegations of torture. This is something, for instance, which Crown Prince Mohammed bin Salman in an interview several months ago said he would personally follow up on, into allegations that women's rights activists were tortured. But since then, we've seen no active
endeavour from the authorities, and we've seen the continued use of torture and ill treatment. So this is another real key aim. The report also calls on the Saudi authorities to end the use of the death penalty with the aim of working towards its abolition, particularly in light of the increase in the use of the death penalty we saw over 2019, which saw a record-breaking 185 executions. And the report also calls on the Saudi authorities to immediately abolish the male guardianship system. This is an issue which we've seen some reform over the last several years. However, as Sue mentioned, the guardianship system has not been dismantled, and so these reforms cannot be used as a way to deflect international pressure, and now is really the time to ensure that they're implemented and that the more enduring form is carried out. So I think ultimately it's these measures such as these and their implementation that will determine whether the Saudi authorities are genuinely interested in reform or determined to persist in carrying out abuses against Saudi citizens inside Saudi Arabia and abroad. So on that note, I'd like to thank you all for participating with us in this conference, and we look forward to you reading the report and sharing your thoughts about it, and thank you very much. Thank you, Josh. Any questions? Yeah. Sorry. I want to ask about weapon deals and arm deals in Saudi. Does the annual report include any points about it? Yes. Julia? Actually, the annual report mentions as part of the positive developments some efforts by the international community to stop arms sales to Saudi Arabia. For example, here in the UK, we've seen the appeals court declare the decision by the government to continue selling military equipment to Saudi Arabia unlawful. We've also seen in the US the Congress promoting a resolution to stop arms sales to Saudi Arabia, which unfortunately was vetoed by President Trump later on. And all throughout the year, there were several governments that in fact decided to suspend their arms sales to the kingdom. Thank you very much. Any other question? Even by Arabic? It's fine. ما هي توصياتكم؟ ما هي أهم الأحداث في هذا التقرير؟ طيب بالعربي خلينا نروح بالعربي. أوكي. التقرير طبعا كان يرصد أحداث العام الماضي بشكل كامل، إنه كل الأحداث الحقوقية اللي استطعنا في القسط إنه نتابعها واستطعنا إنه نرصدها، كثير منها كان مرصود من على الأرض. لما نقول عن الأرض يعني من المصادر الأولية اللي موجودة على الأرض. ولصعوبة الرصد على الأرض يعني كان في كثير من الأحداث احنا متأكدين أنها حصلت، بالتأكيد ليست في هذا التقرير، فهذا الذي استطعنا أن نتوثق منه. أحداث كثيرة جدا حصلت خلال هذا العام، انتهاكات كبيرة جدا. نحن في الفريق هنا وإحنا نبحث في هذا التقرير ونكتب هذا التقرير، ونحن من نتابع هذه الأحداث على الأرض كنا مصدومين بحجم هذه الانتهاكات عندما تجمع مع بعضها. حجم انتهاكات كبير جدا حصل في العام الواحد. الإشكال أين؟ الإشكال أنه كل انتهاك قد ينسي أو يشغل عما قبله، فعندما تجمع في تقرير واحد توضح للناس طبيعة وسلوك هذه السلطات التي تنتهك حقوق الإنسان يوما بعد يوم وتستمر في ذلك، وتعطي وعود بالتوقف عن هذه الانتهاكات. كل مرة مثل ما تفضلت جوليا يعني قالت أنه محمد بن سلمان مثلا وعد بأنه ينهي أو يقلل أو يحد من الإعدام، لنتفاجأ أنه في هذه السنة كسر للرقم القياسي منذ 10 سنوات، 185 حالة إعدام، منها 37 في يوم واحد، غالبيتهم من الأقلية الشيعية أو من الطائفة الشيعية، في يوم واحد 37 شخص. هذا يعطي دلالة للناس أنه هذا الشخص الذي وعد بالحد من عقوبة الإعدام أنه زاد نسبة الإعدام بشكل مهول جدا. التعذيب صحيح هناك تعذيب في السعودية لفترات طويلة، ولكن هذا الكم وهذا الشكل وهذا النوع من التعذيب هو أمر مرعب للغاية.
التعاطي مع قضية جمال خاشقجي، كل الوعود التي أطلقتها السلطات السعودية انكشفت خلال العام الماضي حقيقة هذه الوعود، وأن السلطات السعودية وفق التقرير الأممي تحاول أن تغطي على هذه الجريمة التي كان واضحا وفق التقرير الأممي أن هذه الجريمة كانت بأمر رسمي قيادي ولم تكن فرقة مارقة. ضف إلى ذلك أن الفريق الثاني الذي خرج من السعودية إلى القنصلية أيضا كان الفريق الثاني يتابع ما عمله الفريق الأول. فهل يمكن أيضا وفق التقرير الأممي هل يمكن أن يكون الفريق الثاني فرقة مارقة أيضا؟ التحقيق الذي قدمته السلطات السعودية غير مقبول على الإطلاق. هذه الانتهاكات مجموعة مع بعضها في هذا التقرير، ندعو الجميع أن يطلع على هذا التقرير وأن يحتفظ به لديه وأن يشاركه مع كل مهتم بحالة حقوق الإنسان والمهتم بالوضع في المنطقة بشكل عام. التوصيات التي نحن نعطيها خلال هذا التقرير مثلا في مجموعة توصيات للمجتمع الدولي، للسلطات السعودية، أيضا للشارع السعودي. المجتمع الدولي مفترض أن يعمل بشكل جاد على تحقيق العدالة في قضية جمال خاشقجي عبر تحقيق دولي عادل شفاف مستقل فاعل، لا يقتصر فقط على أشخاص نفذوا الجريمة بأيديهم، بل من أمر بالجريمة ومن وقف خلف الجريمة. الوقف الفوري لبيع الأسلحة والتكنولوجيا للسلطات السعودية. نحن نرى السلطات السعودية كيف تستخدم الأسلحة لانتهاكات خطيرة جدا في اليمن، حتى جعلت اليمن هي المأساة الإنسانية الأكبر في العالم وفق الأمم المتحدة. التكنولوجيا، نحن نسمع اليوم عن الاختراقات التي تقوم بها السلطات السعودية، حتى أنه رأس الهرم يتورط في مثل هذه الانتهاكات. ومن هنا في واجب على المجتمع الدولي أن يوقف تصدير هذه الأسلحة السايبر، الأسلحة الإلكترونية للسلطات السعودية. التوصية الثالثة للمجتمع الدولي احتساب وضع حقوق الإنسان في السعودية عند التعامل مع السلطات السعودية وتقييم آثار هذا التعامل مع حقوق الإنسان. الآن قادمين على قمة العشرين، السياسيين الذين سوف يذهبون إلى السعودية في قمة العشرين، نحن لا نقول أنه يجب المقاطعة بشكل كامل، ولكنه يجب وجوبا أنه عندما يذهب إلى السعودية أن لا يكون ملف حقوق الإنسان هو آخر الملفات التي يفكرون فيها، وأن يطغى الاقتصاد والمصالح على ملفات حقوق الإنسان. يجب أن تكون حاضرة ملفات حقوق الإنسان وأن يتحدثوا بصراحة عندما يذهبوا إلى السعودية. تقديم وتأييد قرارات الأمم المتحدة لتأسيس آلية رقابية على وضع حقوق الإنسان، وربما هذه من أهم التوصيات، أنه يوجد آلية رقابية على السلطات السعودية أيا كانت هذه الآلية من الأمم المتحدة، آلية رقابة للسلطات السعودية حتى تكون هذه الانتهاكات مرصودة ويكون هناك متابعة على مثل هذه الأمور. ومساءلة ومعارضة عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، لأنه وجود السعودية في مجلس حقوق الإنسان ووجودها في عضويات أخرى تابعة للمجلس، هذا له دلالة سيئة، وهذا له رسائل سلبية أيضا على دول أخرى أن تستمر في انتهاكاتها، لأنه يوضح أنه لا يوجد هناك جدية ولا تعامل صارم وصادق من المجلس تجاه هذه الدول التي تمارس هذه الانتهاكات. أخيرا من المجتمع الدولي أنه حث السلطات السعودية على تطبيق التوصيات أدنى. هذه التوصيات عدد منها كتبته منظمات حقوقية، كتبته القسط، كتبته أيضا آليات مجلس حقوق الإنسان، وتتعهد السلطات السعودية في عدد من الجلسات، جلسات المراجعة الدورية الشاملة بتطبيق عدد منها، إلا أنها لا تقوم بتطبيقها حقيقة. جوش تفضل في هذه الندوة وقال أنه الإفراج عن معتقل الرأي هذا الأمر لا يحتاج إلى تفكير يعني، ولا يحتاج إلى تشكيل لجان لمثل هذا الأمر. معتقل الرأي ليس مكانه في السجن، يجب أن يخرج مباشرة. الأول ضمان التكريس القانوني والفعلي الكامل للحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وتشكيل الجمعيات والإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقل الرأي. هذا الأمر لا يحتاج له أي تفكير، بما فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، المعتقلات بممارسة حرياتهن الأساسية. الثاني الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الثالث إصلاح النظام القانوني في البلاد ابتداء بصياغة الدستور والنظام الجزائي ومراجعة قانون محاربة جرائم الإرهاب وتمويله وقانون الجرائم المعلوماتية، يعني قانون الجرائم المعلوماتية المادة السادسة في هذا القانون، واستخدم بشكل واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ضد الكتاب، ضد الصحفيين. واضح بشكل جلي أن هذا القانون صيغة بشكل كامل للحد من حرية التعبير عن الرأي. مثل هذه القوانين السعودية لا يمكن القبول بها وتسميتها قوانين. هذه ليست لتنظيم العمل بل للحد من العمل وتقييد حريات الناس.
وكذلك قانون النشر والمطبوعات وقانون الجمعيات والمؤسسات. قانون الجمعيات والمؤسسات الذي كان العالم يطالب فيه والتزمت السلطات السعودية بإقراره كان مفترض أن يكون نافذة للمؤسسات والجمعيات، وإذا به يغلق كل الأبواب. كان في السابق جمعية حسم مثلا حاولت أن تؤسس الجمعية ثم أرسلت طلبا للسلطات. المرصد السعودي لحقوق الإنسان حاولوا أن يؤسسوا المرصد ثم أرسلوا طلبا للسلطات. كان هناك محاولات. بعد هذا القانون لم يعد هناك أيضا فرصة للمحاولة، وكان أغلق كل النوافذ، لأنه أصلا لا يرى أن العمل الحقوقي مقبول أصلا، ولا يرى أنه ممكن التصريح فيه، ثم أنه يطلب من الناس أن يذهبوا للأخذ الإذن السلطات بشكل يجعل كل هذه المنظمات والمؤسسات تابعة للسلطات بشكل كامل. الرقابة السلطوية أو رقابة أجهزة الدولة على هذا القانون ونص القانون على ذلك، هذا يفرغ المؤسسات من عملها المدني بشكل كامل. وضع حد للممارسة الاعتقال التعسفي، ومنح كل الأفراد المحرومين من حريتهم كل الضمانات القانونية والأساسية. إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة والتوقف عن ممارسة الأعمال الانتقامية ضد المعارضين. هذه المحكمة قالت السلطات السعودية، ربما تذكرون أنه هذه المحكمة هي لمحاكمة العنف والإرهاب، ونرى الآن أنه جميع أو غالب نشطاء حقوق الإنسان هم يمثلون أمام هذه المحكمة. وليد أبو الخير كان أول شخص يستخدم ضده قانون مكافحة الإرهاب. الإلغاء المباشر لنظام الولاية وإنهاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة. وإن كانت السلطات السعودية مثل ما تفضلت سو تقدم بعض التصريحات، ولكن عندما نأتي للممارسات على الأرض يكون الأمر مختلفا بشكل كامل. الحد من تطبيق عقوبة الإعدام بهدف العمل نحو إلغائه. يجب الحد مباشرة من عقوبة الإعدام. ثبت حاليا أن هذا النظام يستخدم هذه العقوبة لإرهاب الناس ولتخويفهم. كثير من الأشخاص الذين قالت السلطات السعودية أن أعدمتهم بتهم إرهاب، عندما كنا نراجع صكوك الأحكام كنا نرى أعمالا مدنية مثل التظاهر مثل الاحتجاج كانت ضمن التهم التي وجهت إليهم، فضلا عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة التي تحصل ثم ينتهي المطاف إلى عقوبة الإعدام. هذه العقوبة أصبحت وبالا في السعودية تهدد حياة الناس. الآن لدينا أشخاص واضح جدا أن جميع التهم الموجهة إليهم أنها تهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي. الدكتور سلمان العودة، عوض القرني، علي حمزة العمري، دكتور حسن فرحان المالكي، كلهم يواجهون عقوبة إعدام. فيجب الحد من هذه العقوبة استعدادا لإلغائها بشكل كامل. وضع حد لكل الانتهاكات القانونية والإنسانية بشأن حقوق الإنسان. وضع حد لممارسة الإخفاء القسري، ولا زال لدينا الآن مختفين قسريا مثل الناشط الإنساني عبد الرحمن السدحان، لا زال في الاختفاء القسري حتى هذا اليوم. تحسين الإدارة والإشراف على منشآت السجون وضمان تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في كل مواقع الاحتجاز. الآن السجون السعودية على الحالة البائسة جدا داخل السجون، إلا أن السلطات السعودية تعتقل في منازل وفي أماكن غير مجهزة كسجون، هي أماكن مجهزة للتعذيب يشرف عليها أشخاص لا نعرف طبيعة هؤلاء الأشخاص. أحيانا يسمونها الفندق، أحيانا يسمونها دار الضيافة.